So, что происходит? Oh, you're going to translate. Yeah, I sort of can. Sort of. It's very specifically sort of. It is understandable, I'm told, but it is необычный русский. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yes, devotees, this morning, today, we're going to read Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 24, the subterranean heavenly planets, text 10. 25. Okay. Well, if the board says it, it must be right. The board never lies. Okay, anyway, that's better, actually. So, well, let's start again. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 25. The Glories of Lord Ananta, text 10. Сегодня читаем из 5-й песни Шримад Бхагаватам, 25 главы, Величие Господа Ананты, 10-й текст. Murtim na puro kripaya babara sattvam samshuddham asad asad idam vibhati tatra yal lilam mriga patir adade navadyam adatum swajana manamsi udara virya Mortim napuru kripaya babara sattvam. Mortim napuru kripaya babara sattvam. Samshodam sada sadidam vibhati tatra. Samshodam sada sadidam vibhati tatra. Yalila mriga patir adadena vadyam. Adatum swajana manam syudara virya. Let me just check this, the meter. It's not Murtim Napuru Kripaya Babara. That's not. Murtim Napuru Kripaya Babara. No, okay. Mortim napuru kripaya babara sattvam. Mortim napuru kripaya babara sattvam. Samshodam sada sadidam vibhati tatra. Samshodam sada sadidam vibhati tatra. Yalila mriga patir adadena vadyam. Adatum swajana manam syudara virya. Mortim napuru kripaya babara sattvam.
Samshutam sadasadidam vibhati tatra. Yalila mrigapatirada vadyam. Adatum swajadamanam sudara virya. Пожалуйста. Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yadilam Rigapati Ahadena Vadyam Adatum Svajana Manam Sudarya Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yadilam Rigapatim Adade Navadyam Yadilam Rigapatim Adade Navadyam Adatum Svajanamanam Sudara Virya Adatum Svajanamanam Sudara Virya Еще один, пожалуйста. Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yalvilam Rigapati Radadena Vadyam Yadilam Rigapati Ahadena Vadyam Adatum Svajanamanam Sudara Viryam Adatum Svajanamanam Sudara Virya Mataji. Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yamlilam Rigapati Radadena Vadyam Yadilam Rigapati Ahadena Vadyam Adatum Svajana Manam Sudara Viryam Adatum Svajanamanam Sudara Virya Murtina Guru Kripaya Vibhara Sattvam Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yamlilam Rigapati Radadena Vadyam Yadilam Rigapati Ahadena Vadyam Adatum Svajanamanam Sudara Virya Adatum Svajanamanam Sudara Virya Еще одна, Мataji. Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Murtina Guru Kripaya Bhavara Sattvam Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Samshuddham Sadasadidam Vibhati Tatra Yadilam Rigapati Adade Navadyam Yadilam Rigapati Ahadena Vadyam Adatum Svajanamanam Sudara Virya Пословный перевод. Муртим. Разные воплощения Духовного Господа. Нас. Нас. Гуру Крипая. Крипая
из великой милости из великой милости Бабхара Бабхара показал показал Сатвам Сатвам бытие, Бытие Самшудхам Саншудхам целиком духовное, Сат Асат Идам Сата Сатидам это материальное проявление причин и следствий. Вибхати Vibhati сияет, Syat Татра Tatra там, Ят Лилам Lat Yulam чьи игры, Chigri Мригапатихи Mrigapatahi повелитель всех живых существ, подобный льву, повелителю зверей. Ададе Adade учил, Анавадьям Adavadyam лишенный материальной скверны, Samvitya Squini Адатум Adatum покорять, Red Сваджана Манаси Jamanamsi умы своих преданных, Удара Вильяга Udara Viryaha великодушный и могущественный. Translation. This manifestation of subtle and gross matter exists within the Supreme Personality of Godhead. Out of causeless mercy toward his devotees, he exhibits various forms which are all transcendental. The Supreme Lord is most liberal, and he possesses all mystic power. To conquer the minds of his devotees and give pleasure to their hearts, he appears in different incarnations and manifests many pastimes. Перевод. Верховный Господь вмещает в себя все проявления, извиняюсь. Верховный Господь вмещает в себя все проявления грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость своим преданным, он предстает перед ними в разных обликах, каждый из которых всецело верховен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы своих преданных и наполнить радостью их сердца, он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет свои божественные игры. Okay. Бесчисленные игры. Purport by Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami has translated this verse as follows. The Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. It is by his will that gross and subtle ingredients interact. He appears in various incarnations just to please the hearts of his pure devotees. So that was Jiva Goswami's translation, and Prabhupada continues. For example, the Supreme Lord appeared in the transcendental incarnation of Lord Varaha, the boar, just to please his devotees by lifting the planet Earth from the Garbhodak ocean. Комментарий. Шрила Джива Госвами объясняет этот стих так. Верховная личность Бога – это причина всех причин. По его воле взаимодействуют грубые и тонкие элементы материи. Господь приходит в этот мир в образе своих различных воплощений только для того, чтобы порадовать своих чистых преданных. Шрила заканчивает цитату Шрила Джива Госвами, продолжает свой комментарий. Например, Господь принял облик Варахи, вепря, поднял землю из океана Гарбодака только ради того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Niravishesha Shunyavadi Bastyatyadeshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Обычно, когда я в России, я стараюсь читать лекцию по-русски или, может быть, 10-15 минут. Но я знаю, это трудно для преданных, потому что мой русский это необычный.
Русский. И поэтому и здесь мы в России. Нет. ISKCON. Anyway, okay, that's another thing. So, but one question. Is there anyone here who doesn't understand English or Russian? If I translate, nobody will answer. Okay. Как вы думаете, здесь есть кто-то из присутствующих, кто не говорит ни по-русски, ни по-английски? Что вы думаете? Niranjani? Понимаете, да? По-русски. Латвийский? Латвийский, да? Okay, anyway, продолжаем. Hare Krishna. Yes, so somehow I made a mistake, must be. And I thought it was chapter 24. Так уж получилось, что я по ошибке думал, что у нас сегодня 24 глава. Такова жизнь. Бывает иногда. And as a result, I haven't prepared anything about this. Поэтому я как-то уж не подготовился к сегодняшнему стиху. No, жизнь продолжается, и we'll just try and say a few words. Но тем не менее постараюсь сказать несколько слов. So yes, as the chapter states, everything here is actually focusing specifically on Lord Anantashesha. Как мы узнаем из названия самой главы, вся она посвящена Господу Ананташеше. And, well, of course, he is a form of Krishna, Безусловно, он является одной из форм Кришны. but according to Achintya Bheda Bhed Tattva, oneness and difference, he is also somewhat different. Однако в соответствии с пониманием Ачинтя Беда Беда Татвы, то есть единовременного единства различия, Ананта Шеша также является отличным от Господа Кришны. Yeah, so here we can take it, this is about Anantashesha. Поэтому мы можем воспринимать эту главу так. Она посвящена Ананта Шеше. But we can also take it, this is about Lord Krishna. Но мы в точности также можем воспринимать ее как посвященную Господу Кришне. So, the particular point which is emphasized in the verse, and it's also given emphasis in the purport, Тема, которая освещается в самом тексте и которую также затрагивают в комментарии, is how the Supreme Personality of Godhead comes to this world in order to please his devotees. тема эта в том, что Верховный Господь приходит в материальный мир только для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Может быть, не только для того, but I mean, it's definitely the main thing. Может быть, не только для этого, но очевидно, что это одна из самых главных задач. Yeah, he comes. He has different purposes when he comes. Когда Господь приходит, Он преследует разнообразные цели. We all know what Krishna says in Bhagavad Gita chapter 4 verse 8. Мы все знаем, что Он сам говорит об этом в 8 тексте 4 главы Бхагавад-гиты. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanataya sambhavami yuge yuge. Here he gives 3 reasons why he comes. В этом стихе Он перечисляет 3 причины, по которым приходит в материальный мир. So the first is paritranaya sadhunam, in order to deliver literally, or you could say to please the devotees. 3 задачи, которые Он перед собой ставит. Прежде всего, это паритраная садунам, то есть Он хочет освободить или, иными словами, доставить удовольствие своим преданным. Because being delivered from something you need to be delivered from is certainly very pleasing. Поскольку само слово «освободить» означает «доставить удовольствие». Это очень приятно, когда тебя чего-то освобождают. And then vinashaya chaduskritam, second thing that he mentions is he comes to destroy
the demons. И вторая задача, которую перед собой ставит Кришна, это винаша чатушка витам, то есть уничтожение демонов. According to Sanskrit language, the word nash means to destroy. Санскритский корень наш означает уничтожать. And the prefix v means very. А приставка ви означает очень, в So- высшей степени. So vinash, he comes to very destroy the demons. Иными словами, винаша означает, что Кришна приходит для того, чтобы очень сильно уничтожить демонов. Not just ordinary destroy. А не просто так заурядно их уничтожить. Ordinary destroy is destructive enough. Даже если вы заурядно кого-то уничтожите, то это уже полное уничтожение. But very destroy means like sort of volatilize or vaporize. Но если вы сильно кого-то уничтожите, это означает, вы буквально на молекулярном уровне его уничтожили, вы его буквально испарили. Yeah, it's like super destroy, То есть супер устранили. super pooper destroy, as they say in Russian. But anyway, so, for example, as described when Lord Krishna killed Arishtasura. Например, мы читаем о том, как Кришна убил Ариштасуру. So, Sri Sri Gornitai Ki Jai. So the Lord killed him, and Aristasura was completely dead. Итак, Кришна убил Ариштасуру, и тот был совершенно бездыханным. But then the Lord, even though Aristasura is dead, the Lord knows he's dead, but the Lord continued to beat him. Итак, хотя Ариштасура уже испустил дух, и Господь прекрасно это понимает, тем не менее Кришна продолжал его избивать. Actually, he continued to kick the dead body Он продолжал пинать его труп, until the body had turned into something which was sort of, you couldn't really say what it was. It was just a big lump of matter. пока он не превратил все это тело демона Ариштасуры в бесформенную жижу, в массу какую-то. Непонятно было даже, что это. Or, yeah, it's said sometimes he was like a big lump of jelly. Казалось даже, что это какое-то желеобразное тело. Yes, очень серьезно. And by doing that, the Lord was displaying how he feels about people who are envious of his devotees and particularly those who try to harm his devotees. Этим своим поступком Кришна показывает нам, какие чувства он испытывает по отношению к тому, кто ненавидит его преданных, к тому, кто испытывает злобу преданным и причиняет им боль. So again, it is connected with the devotees. Итак, этот поступок Кришны также связан с его преданными. If someone is just a normal demon and they're not antagonistic towards devotees, Если живет себе какой-то демон, и особо он как-то на преданных не нападает, the Lord will not do like that. то Господь такого с ним делать не будет. But when someone is really envious and vicious towards the devotees, then he does something like that. Однако, если человек очень злобно настроен по отношению к преданным, то Кришна может сделать с ним что-то подобное. And there's also a description that's either in the 3rd or 4th canto of the Bhagavatam. Также в 3-й или 4-й песне Шримад Бхагаватам мы читаем следующее описание. It's a description of how the devotee meditates on the Lord. Там описано, как преданный медитирует на Господа. And one part of the meditation is the devotee meditates on how the Lord is holding a club. И один из элементов медитации в том, что преданный созерцает Кришну, держащим в руке булаву. And with that club, of course, he destroys the demon. Конечно же, эта булава предназначена для убийства демонов. Right. So in the description there, it says how that club is covered
with the blood of certain demons who the Lord killed with it. И в этой медитации преданный видит, что пальцы Господа, его голова покрыта кровью демонов, которых он убил, которые враждовали с преданными. And after he kills the demon, he doesn't clean the club. Стоит Кришне убить какого-нибудь демона, он не утруждает себя тем, чтобы помыть даже свою голову. He leaves the blood on it. Он оставляет ее с кровоподтеками. And the description is that from time to time he takes the club and just looks at it. И говорится, что время от времени Господь достает эту свою голову и разглядывает ее. And he remembers, yes, this is the blood of that demon. И начинает перебирать в памяти, вот это вот кровь того демона. And he turns it around a little. Потом немножко ее поворачивает. And this is the blood of that demon. А вот здесь у меня кровь другого демона. I got them good. Как хорошенько ему задал. Yeah, so these are demons who were opposed to the devotees. Все это демоны, которые именно враждовали с преданными. Yes, so it's connected with the devotees. Поэтому такие поступки, убийства демонов, тоже связаны с преданными. And then, of course, the third reason that the Lord comes, as stated there, is dharma samstarpanartaya, to re-establish principles of religion. И, конечно же, Господь называет третью цель своего прихода – дharma samstapанартха. Означает, он приходит, чтобы установить законы религии. So when would he do that? А по какому поводу Кришна будет делать такие вещи? Well, obviously, when the religious principles are deteriorated. Разумеется, тогда, когда религия приходит в упадок. But the thing is that when that happens, life is more difficult for the devotees. Однако суть в том, что когда это происходит, то у преданных очень сильно осложняется жизнь. It's not just to facilitate some karma kandya. Иными словами, Кришна приходит вовсе не для того, чтобы расчистить путь для карма-канды. Or to help people who have some idea of God, but it's really impersonal. Или же помочь людям, которые, конечно, как-то иногда думают о Боге, но весьма в безличном облике. Like certain famous religious reformers, you could say, they came and they re-established principles of religion, but they are on the impersonal side. Есть, конечно, в истории бывали такие случаи, когда приходили некие реформаторы религиозные, они тоже восстанавливали законы религии, но делали это в таком безличном формате. Like the Muslims, don't tell them what I'm going to say. Как, например, мусульмане, только не передавайте им мои слова. Could be dangerous. Это может плохо закончится. But their idea is God has no form. Но они утверждают, что у Бога нет облика. If someone tries to depict God as having a form, they take it as very serious offense. Если кто-то попытается изобразить облик Господа, то мусульмане считают, что это величайшее оскорбление. So serious that the only possible, response or reaction to it is person must be killed. И это настолько серьезное оскорбление, что единственное, как человек может искупить такой свой грех, это поплатиться собственной жизнью. Yes. Anyway, I mean, there are many things we could say about that, but at the very least it's very impersonal. То есть много что еще можно об этом сказать, но как минимум мы видим, что представление о Боге в данном случае имперсонально, безличностное. So really, when the Lord talks about re-establishing principles of religion there in Bhagavad Gita, really he is referring to facilitating the devotees. Поэтому, когда Господь говорит о восстановлении принципов или законов религии, на самом деле Он имеет в виду то, что Он хочет помочь преданным. In other words, the main reason he comes
whichever way you look on things, it's for the devotees. Итак, с какой бы стороны мы ни посмотрели на разные цели прихода Господа, мы увидим, что во всяком случае Он приходит ради преданных. And Srila Prabhupada discusses these 3 points in Bhagavad Gita chapter 4 verse 8. И в комментарии к этому 8 стиху 4 главы Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада подробно разъясняет этот момент. Not exactly in the, well, yeah, but anyway, here and there he discusses that the Lord comes to kill the demons, all right. Он написано в этом комментарии и в других также. Прабхупада говорит, что да, Господь приходит, чтобы убить демонов. But if he didn't appear to kill the demons, it does not mean that the demons will never be killed. Но если бы он сам не пришел, это вовсе не означает, что демоны смогли бы избежать смерти. Being very serious demons, you can depend on them. They'll probably just kill each other. Если эти демоны действительно серьезные, то можно положиться на них же самих, они сами друг дружку перебьют. And if they don't kill each other, Yamaraj will. А если сами они не справятся друг с другом, то это сделает Ямарадж. Or at least the time factor will. Ну и в конце концов само время расправится с ними. So it is not that if the Lord does not appear to kill the demons, that they will not be killed. Поэтому не стоит думать, ошибочно полагать, что если Господь не придет сам, чтобы убить этих демонов, то никто другой их не убьет. Yes. So it's just sort of incidental. It's not like, a very serious factor in his appearance. Можно сказать, что это совпадение. Не нужно думать, что это действительно очень важная цель, ради которой приходит Кришна. And similarly with the Dharma Samsta Pranartaya, re-establishing the principles of religion. То же самое касается и Дхарма Самсапанархи, то есть утверждения или восстановления законов религии. Devotees come and they re-establish principles of religion. С той же самой задачей могут справиться и преданные. Srila Prabhupada came. Шрила Прабхупада, например, пришел и and just see how he's re-established principles of religion all over the world. И мы видим собственными глазами, что он справился с этой задачей, он восстановил законы религии по всему миру. Just like here in Riga. Например, посмотрите на Ригу. So many of us were out there yesterday on the Ratha Yatra. Вчера многие из нас участвовали в Ратха-ятре на улицах Риги. That's the influence of Srila Prabhupada. Все это произошло под влиянием Шрилы Прабхупады. And so many of us are here today. Также многие из нас, мы находимся сейчас здесь. If it wasn't for Srila Prabhupada, I definitely would not be here. Если бы не Шрила Прабхупада, меня бы здесь с вами точно сегодня не было. And none of you would be actually. Да и вас бы здесь тоже не было. We'd all just be wandering around somewhere else in this material world. Ну, мы сейчас блуждали, ходили бы с вами бесцельно по каким-то уголкам этого материального мира. So if Krishna did not appear and re-establish principles of religion, it does not mean that religious principles could not be re-established. Поэтому, если бы Кришна пришел, чтобы восстановить законы религии, это вовсе не означает, что никто другой не смог бы этого сделать. No, they can be re-established by the devotees. Нет, преданные тоже могут восстановить законы религии. And even some people come, they may be sort of, what would you say, smeshnia prednia, mixed devotees, and they re-establish kind of semi-religious principles. Более того, могут приходить даже смешанные, преданные, которые не чисты, смешанные, со смешанными мотивами, даже они могут восстановить что-то подобное религии. Something more materialistic. Пусть даже это будет что-то более мирское. Pray to God to get money. Например, они будут призывать людей молиться Богу о деньгах. Something more impersonal. Или проповедуют какие-то персональные представления о нем. Yes. So, but to please the devotees, to satisfy the devotees,
only the presence of the Lord will suffice. Однако для того, чтобы преданные были счастливы и удовлетворены, есть только один способ. Для этого должен прийти сам Господь. And therefore, even though the Lord does the other things when he comes, but by far the main thing is to enliven his devotees and please his devotees. Поэтому, по какой бы внешней причине Господь не приходил, чем бы он ни занимался, на самом деле он делает это для того, чтобы воодушевить своих преданных и удовлетворить их. And then an example, Prabhupada gives an example in the purport. В своем комментарии Шрила Прабхупада приводит пример. Therefore, Lord Varaha appeared. Он говорит, что именно для этого пришел Господь Вараха. The planet Earth had been plunged into the Garbadak Ocean. В то время планета Земля очутилась на дне океана Гарбадака. And so the Lord came as Varaha and saved the Earth planet. Поэтому для того, чтобы спасти Землю, явился Господь в облике Варахи. But when he saved the Earth planet, there were numerous devotees watching from different places in the universe. И когда он делал это, когда он спасал Землю, то со всех многочисленных уголков Вселенной за этим наблюдали преданные. And all those devotees were just going, Haribol, И все они в Haribol, экстазе кричали Харибол. Jai, Jai, Jai Gospod Varaha, Haribol. And that was really the main thing. Вот на самом деле для чего он пришел. Earth planet or no Earth planet, the material world will go on. Будет здесь Земля, не будет Земли, материальный мир никуда не денется. Yeah. So, yes. So when we analyze, when we consider different appearances of the Lord and the different things the Lord does in those appearances, Поэтому если мы проанализируем все случаи, когда Господь является в этом мире и все, что Он делает в этом мире, we should try to see all of that from this perspective. нам нужно постараться увидеть все это именно с этой точки зрения. Because even though other elements may be there to some degree, И хотя мы можем видеть, что есть какие-то другие цели, которые Господь ставит перед собой, в какой-то степени, the main thing always is pleasing, satisfying, having loving interactions with his devotees. тем не менее, самое главное, ради чего Он приходит, это ради того, чтобы сделать своих преданных счастливыми, для того, чтобы обмениваться с ними любовью. And therefore Srila Prabhupada translates in the verse he translates that the Supreme Lord is most liberal. Поэтому в тексте Шрила Прабхупада говорит, что Верховный Господь Liberalna, да? очень великодушен. Великодушен. Да, почему нет? Но liberalna will be лучше. It's, anyway, I could say many things about that, but I won't. Yeah, he's most liberal. He's very freely giving and giving. Шрила Прабхупада пишет, что Он оказывает беспричинную милость своим преданным, Он дает и дает эту милость. Yes, he's just giving and giving to the devotees. И так вновь и вновь Он одаривает своих преданных милостью. And he's giving and giving to us here in Riga. И вот здесь, в Риге, Он тоже одаривает вас вновь и вновь своей милостью. Yes. Like a little while ago, we celebrated the Dien Явления Господа Нрсингхадева. Да, мы праздновали День явления Господа Нрсингхадева. И это тоже Dien Ухода Hiranyakashipu. And anyway, I will spare you from my Russian. But the Lord appeared for Prahlad. Итак,
в этой истории явления Господа Нарисимхи мы понимаем из нее, что Господь явился ради Прохлада. Prahlad, he did not pray to the Lord, please save me from my father. При этом Прохлад никогда не молился Господу о том, чтобы тот спас его от отца. He just glorified the Lord. You are so wonderful. Все, что делал Прохлад, он лишь прославлял Господа, насколько удивительно. Actually, this is the system of prayer by the great devotees. Именно так молятся Кришне великие преданные. One example is when the Brahmastra is coming to kill Parikshit in the womb of Uttara. Например, когда на Парикшита, находившегося в чреве Уттары, налетела Брамастра. And Uttara sees it coming. Уттара увидела, что Брамастра приближается к ней. And she prays to the Lord, please save the embryo in my womb. И тогда, в тот же момент, она взмолилась Господу о том, чтобы он спас плод в ее чреве. And but the way she does it is, my Lord, you are so wonderful. Но как она это делает? Вначале она говорит: о Господь, ты так удивителен. In this way, in that way, we love you. Так и так она прославляет Господа, и затем говорит: мы тебя любим. And then after some prayers like that, И вот, произнеся несколько подобных молитв, and by the way, there's a Brahmastra coming. и, кстати, Брамастра-то никуда не делась. Could you please do something about that? Она говорит: а вот может ты с этим тоже что-нибудь сделаешь? And the Lord does. Господь делает. Yeah. So similarly with Prahlad. То же самое было с Прохладом. Yes. So it was not so much just save me, help. Он вовсе не кричал: спасите, помогите. In the 5th canto, the 18th chapter, there's some more prayers by Prahlad. В 19 главе 5 песни вы читали другие также молитвы Прохлады. 18 главе. The famous Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Avir Bhava Vajra Naka Vajra Damstra Karmashayan Randaya Radaya Tamagrasa Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuyishta Om Shrom. This Prabhupada describes as a Nrsingadev Mula Mantra. Вот эта мантра тоже, эта молитва тоже приведена там, что Прабхупада называет ее мула мантрой Нарисимхадеву. Mula meaning root. It's a very foundational prayer to the Lord. Мула означает корень, то есть это молитва, имеющая принципиальное значение, фундаментальное в молитве Господа. And there Prahlad Maharaj does pray to the Lord, help me, save me, I'm in danger. И вот в ней Махараджа Прохлада молит Господа о спасении. Он говорит: я в опасности, помоги мне. But how does he express himself? Но какими словами он говорит об этом? He says, my Lord, please save me from my demon-like desires for fruitive activity. Он говорит: о Господь, спаси меня, пожалуйста. От чего? От моих демоничных желаний наслаждаться плодами своего труда. Not save me from people who are trying to kill me. Он не просит защиты от людей, которые нападают на него. Because ultimately that cannot be done anyway. Потому что в конце концов с этим ничего не поделаешь. If we're in danger today but we're saved, Даже если сегодня мы избежали опасности, tomorrow we may not be saved. завтра все может оказаться по-другому. Sooner or later we will not be saved. Раньше или позже, но мы не сможем избежать этой опасности. So in a sense it's a little meaningless. At least there's not deep meaning to the idea of Lord, save me from death. Поэтому в каком-то смысле это бессмысленная молитва. По крайней мере, в этом нет большого смысла, чтобы просить Господа спасти меня от смерти. But save me from me. Однако, если мы молим: спаси меня от меня, There's a famous saying which not many people know. есть знаменитое высказывание, которое мало кто знает, правда? I have seen the enemy. Я видел врага.
and it is us. И это я, это мы. Yes. This is really the situation in this material world. Да, на самом деле в материальном мире все именно так и обстоит. We are generally our own worst enemies. Как правило, самый худший враг это я сам. And how is that? That is because we have this tendency to just gravitate towards material existence. Почему? Потому что в нас зашита эта склонность все время обращаться к материальной деятельности. Give the mind a chance, and it will easily choose to contemplate something mundane. Дайте своему уму лишь только повод, и он сразу же схватится за него и будет думать о чем-то мирском. And of course, if we get into that, if we become attached to that, И, конечно же, если мы привязываемся к этой деятельности, вовлекаемся в нее, в эти мысли, who knows where it may lead us? то кто его знает, докуда мы сможем дойти в этом. We know where it led Maharaj Bharat, Мы знаем, например, куда это завело Махараджу Бхарату. and he's given specifically as an example to illustrate this very point. И он является специальным примером, который показывает нам, до чего это может довести. You can be almost anything, Кем бы ты ни был, but if you're not careful, you can end up deeper in material existence. стоит тебе потерять бдительность, и материальная жизнь поглотит тебя полностью. And therefore Prahlad prays like that. Вот почему так молится Прохлад. My material desires, they are like demons. Он говорит, мои материальные желания подобны демону. Prabhupada in the purport to that verse talks about how Hiranyakashipu was the embodiment of material desire. В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что Хираньякашипу был воплощением материалистических желаний. He wanted everything. Он хотел всего. Yes. So, and Prabhupada makes the point there that if we become attached to wanting material things, И Шрила Прабхупада говорит нам, что если мы привязываемся к материальным желаниям, к материалистическим устремлениям, then we are following in the footsteps of Hiranyakashipu. то это означает, что мы идем по стопам Хираньякашипу. Hiranyakashipu ki jai. Nyat. In other words, we're sort of becoming little Это Hiranyakashipus. означает, что мы становимся такими малюсенькими Хираньякашипуми, So, who кучками. can stand up and say, I have no material desire? Кто может смело встать и сказать, у меня нет ни одного материального желания? Yes. Very rare soul. Редкие души. So, to whatever degree we have material desire, to that degree we're actually following, you could say, Hiranyakashipu. Поэтому до той степени, до какой в нашем сердце живут материальные желания, мы до той степени мы можем сказать, что мы следуем по стопам Хираньякашипу. And therefore Prahlad says these material desires are demon-like. Поэтому именно Махараджа Прохлада говорит, что материальные желания подобны этим демонам. He doesn't say that, well, I'm not as bad as Hiranyakashipu by any means. Он вовсе не говорит, ну, знаешь, я, конечно, уж точно гораздо лучше, чем Хираньякашипу. I just have little material desire. Мои материальные желания совсем малюсенькие. They're quite nice material desire. Вовсе такие неплохие. Yeah, I don't want to exploit this world. Конечно, я вовсе не хочу эксплуатировать этот мир. Just a little. Ну вот чуть-чуть. Anyway, it's just a question of degree. Итак, это просто вопрос степени. Hiranyakashipu was the full degree. Хираньякашипу был 100%, We little degree. а у нас этих процентов поменьше. But it's just different degrees of the same thing. Но это лишь вопрос степени, не процентов, но процентов того же самого. So Lord Nrsimhadev appeared to save Prahlad, Итак, Нрсимхадев явился для того, чтобы спасти Прохладу. but he appeared more
to enliven the devotees. Но в большей степени он явился для того, чтобы воодушевить преданных. Prahlad is a great devotee, but he's just one devotee. Одним из них является Прохлад, безусловно, великим преданным. There are greater devotees. Greater. There are greater than Prahlad. Но есть преданные, которые превосходят и Прохлада. And over the thousands of years since Lord Nrsimhadev came, so many devotees have become inspired and enlivened by Lord Nrsimhadev. И с тех пор, как пришел Нрсимхадев, прошло уже много-много тысяч лет, с тех пор очень многие преданные воодушевились примером Нрсимхадева, и жизнь вернулась к ним в виде его поведения. How great, how wonderful is our Lord. Как велик, как удивителен наш Господь. What will he not do for his devotee? Он на все готов ради своих преданных. Yes. So like this, all these appearances of the Lord, they should all ultimately be seen in terms of how they're relished by the devotee. Поэтому, в каком бы образе ни пришел Господь, мы должны смотреть на то, как его преданные наслаждаются этими его явлениями. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Shri Ananta Shesha ki. Any vapros или комментарий? Если вопросы, Mataji, пожалуйста. Вы упомянули, что Кришна на мече своем все время смотрит в кровь. Да. Значит, он всегда помнит о своих демонах, а этих... Не всегда. Когда он смотрит. Да, но все равно вспоминает это. No, Мы часто... вы должны понимать, что когда он смотрит на what's the club? Пальца, он вспомнит, вспоминает, как этот демон беспокоил преданник или преданного, каждый демон. Да, и поэтому он думает так. Он очень счастлив. Не только потому, что он убил демон, но потому что он, what would you say, помогал преданного, да? Или преданник. Преданным. Ха-ха. Да. Это правда, это так. Like we said, we have to see from this perspective. Как мы сказали, нужно на все его явления смотреть с этой точки зрения. Yeah. That whatever may be there in that particular pastime of the Lord, the main thing is the devotees pleasing, helping, assisting the devotees. Что бы ни делал Господь в своем воплощении, в конце концов, это нужно для того, чтобы помочь преданным, порадовать преданного, удовлетворить преданного. And he only smashes the demons if it helps the devotees. Он сам лично уничтожает демонов только в том случае, если это будет в помощь преданному. If it's got nothing to do with the devotees, let them kill each other, or let time or disease or something kill them. Если эти демоны никак не связаны с преданными, не доставляют им беспокойства, то пусть они сами с собой разберутся, перебьют друг друга, болезнь их убьет, время само. And when he remembers, oh, this helped my devotee, he feels inspired. Когда он смотрит на свою палицу, он думает, ага, вот убийство этого демона помогло моему преданному. Вот тогда он чувствует воодушевление. Понимаете? Это так. Прабhu. Махарадж, вы говорили, что религия
религию могут восстановить преданные Mhm. или частично восстановить смешанные преданные. А как насчет парампоры? Нужен ли приход Господа, чтобы парампора существовала? В начале, но после этого нет. Если парампора продолжается, но есть стих, what would you say, шестого песни? Шестой? Dharma, no, what is it now? Oh. Anyway, there is a verse which says that the Supreme Personality of Godhead is the only one who can establish religious principles when they don't exist. В этом стихе из 6 песни Шримад Бхагаватам говорится, что Верховный Господь – это единственный, кто может утвердить законы религии до их появления в принципе. Here we're talking about devotees reviving principles when they become reduced, threatened. Когда эти законы религии приходят в упадок, когда они попадают под удар, то их могут вновь восстановить теперь уже преданные. Do you remember that verse? Dharma Sakshad Bhagavat Pranitam, yeah. But even then, a devotee may also come if the principles are lost. Но даже если законы религии будут полностью утрачены, преданный тоже может прийти, чтобы их восстановить. But like in the beginning of the universe, the Lord spoke to Brahma. Как, например, перед творением Вселенной Господь обратился к Брахме. So that's a slightly different situation from re-establishing deteriorated principles. Эта ситуация была немного другой, не такой, как когда восстанавливаются немного утраченные принципы религии. A little different, but sometimes it may even not be like that. Это немного другая ситуация, но иногда бывает по-другому. Someone else? Yes, Prabhu. Вы упомянули об Ариштасуре, что Кришна был очень зол на него. Да. И за какие вайшнава парадки Кришна был зол на него? О, потому что он приходил во Vrindavan и он, what would you say, атаковал, there's such a word, yeah? Атаковал. Напал Бриджбаси. Да. Враджаваси аппарат. Это серьезный аппарат. No, это правда. Yeah. But you know, before that, he was already a demon and he had already attacked many devotees in the past. Но еще до того, как это случилось, Ариштасура уже был демоном, и он нападал на других преданных неоднократно. But at that time he came in to Vrindavan and he threatened the Brijbasis. Но теперь он прибежал во Вриндаван и угрожал жизни самих Бриджбаси. And Krishna didn't appreciate that. Вот это Кришне уже очень не понравилось. So he was already a big Vaishnav aparadi. Поэтому он уже до этого был выдающимся, заслуженным вайшнава аппаради. But this was like, you know, the last thing. The Lord would not tolerate that at all. Но этот его поступок поставил жирную точку, которую Господь уже не мог терпеть. You know, when he came in, he was making very horrible noises. Когда он забежал во Вриндаван, он издавал жуткий шум. He was not mooing like a cow or a bull. Он вовсе не мычал, как обычно делают коровы или быки. Just some horrible roaring type sounds. Он издавал какой-то жуткий рев. Some of the Brijbasi ladies had miscarriages when they heard that. Когда некоторые женщины, беременные женщины во Вриндаване, услышав этот рев, буквально потеряли плод.
That's big Vaishnava apparat to cause a miscarriage. А это огромная, жуткая вайшнава аппаратха, если в результате деятельности человека женщина Бриджбаси. бриджбаси лишается своего ребенка в утробе. Hare Krishna. Could you please kindly clarify what are the main steps to have less material desires? What are the main steps for To have less. to reduce material desires? Просьба, пожалуйста, описать, пожалуйста, каковы основные шаги, чтобы материальных желаний стало меньше. Нисколько шагов есть, может быть, первый читать не меньше, чем 16 кругов. Харе Кришна Махамантра, серьезно. И насколько возможно без оскорбления, да, и следовать регулирующим принципам, общаться с преданными, это читать книги Прабхупады и делать служение, преданное служение. I mean, in a general sense, it's like that. То есть таково общее правило. Yeah. But when we, like we said, sort of foundational thing, chant Hare Krishna. Как мы сказали, фундаментом является повторение Хари Кришны. But that chanting has to be of a sufficient quality. Однако такое повторение должно быть определенного качества. Количество и качество должен быть там. And the degree to which the material desires are reduced, it depends. I mean, it's not mechanical relationship, but in many ways you can take it that it depends on how attentively, how nicely you chant. Конечно же, нет такой прямо пропорциональной зависимости между нашим повторением святого имени и вот именно конкретными цифрами, или, в которых можно измерить наши материальные желания, что они прям пропорционально будут уменьшаться. Но, тем не менее, связь есть. Yes. That Krishna, mainly Krishna wants to see that we're trying. Самое главное, чего ждет от нас Кришна, это наших искренних попыток. Yeah. And when he sees that we are trying our best in terms of who and what we are, И когда он видит, что мы стараемся изо всех сил, учитывая наше положение в жизни, then Krishna thinks, look at this poor little devotee. Кришна смотрит на нас и думает, какой хороший преданный, какая хорошая преданная. Хороший или пытается преданный. Anyway, look at this little бедный преданный. Он говорит, только посмотрите на этого преданного. Trying the best that he or she can. Она или он изо всех сил старается. Even though they've come out of Kali Yuga, Хотя они родились в Кали-югу, they're trying. And then Krishna thinks, I'm going to give some mercy. тем не менее, они прикладывают усилия, и Кришна думает, надо пролить на них милость. And he gives. И проливает. Yeah, we also have to make an effort not to entertain material desires. Но вместе с тем мы должны прикладывать сознательные усилия, чтобы не перебирать в своем сознании материальные желания, не возвращаться к ним. We have to positively reject them, try and kick them out. Мы должны стараться практически выдворять их из своего сознания. But just that is not enough. Но одного лишь этого недостаточно. In material life, there are all these like self-help gurus, management gurus. Сейчас в материальном мире полно разных коучев, гуру, которые помогают вам справиться со своими жизненными потребностями или задачами. And then, they're all giving different ideas.
how to make yourself a better person. И они могут предоставить вам различные техники того, как стать более хорошим человеком. And to some degree, sometimes it helps some people. И некоторым людям в какой-то степени иногда это помогает. But it's not a complete solution to the problems of consciousness. Однако до конца наше сознание не излечивается от этих проблем. The main thing which will really help us and permanently help is progressing Krishna consciousness and the mercy of Krishna. Единственное, что нам по-настоящему поможет, и поможет нам именно в далекой перспективе, то есть надолго поможет нам, это наше сознание Кришны, наше развитие сознания Кришны. So we have to fight our material desires if they're trying to sort of capture us. Итак, если материальные желания нападают на нас, мы должны дать им отпор. But the main thing we have to do is develop our Krishna consciousness. Но главное, на чем нужно сконцентрироваться, это развитие нашего сознания Кришны. Yeah. Because that will just cleanse the heart of the tendencies to become involved in material activity. Потому что сознание Кришны очистит наше сердце от самой склонности вовлекаться в материальную деятельность. There's the Damodar Leela. Как вы знаете, Дамодара Лилу. The rope's always 2 fingers too short. Проблема была в том, что веревка всегда была короче на 2 пальца. One finger represents the devotee's effort. И один из пальцев олицетворяет усилие самого преданного. Other finger represents the mercy of the Lord. А второй палец – это милость Господа. Anyway, I'm sure you've heard this example before. Конечно же, вы слышали уже раньше это объяснение. You see my fingers. Видите, This is the personal effort finger. 2 моих пальца, вот указательные – это мои личные Вот. усилия. The mercy of Krishna finger is bigger. А средний палец больше указательного, потому что это палец милости Кришны. So the mercy of the Lord, which generally means his reciprocation for the efforts of the devotee, it's always the main thing. Итак, главное определяющее является милость Господа, которая обычно приходит в ответ на усилия преданного. Is that okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Sure.